Today I am going to teach you English by using the English dictionary. English dictionary භාවිතයෙන් ඔබට English improve කරගන්නයි උදව් කරන්න හදන්නේ. දැන් මම මීට කලින් අවධානය යොමු කරලා තිබෙනවා English newspapers ඔස්සේ යමින් කොපමණ දුරට ඔබට English improve කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒක ඊටාම ඉහළ මට්ටමකට සීමාවක් රහිතව ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ඒ නිසා ඔබ නිතරම ඉංග්‍රීසි නිවුස්පේපර්ස් පරිහරණය කරන්න ඕනේ. මේ තවත් භාවිතයක් තමයි ඉංග්‍රීසි ඩික්ෂනරි එකක් භාවිතා කරන එක. You can use an English dictionary to improve your English. උදාහරණයක් ගත්තොත් මම මේ ඔබට පෙන්වලා තිබෙන්නේ Oxford Advanced Learners Dictionary එකේ කොහොමද entries තියෙන්නේ කියලා. ඔබට දකින්නට පුළුවන් සමහරක් entries වල විශාල වචන ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් ගන්න මේ at කියන entry එක. බලන්න at කියන entry එක. මේ at කියන entry එකේ ඔබට දකින්නට පුළුවන් මේ අවසන් නැහැ. විශාල ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා ඔබට දකින්නට පුළුවන්. වචන විශාල ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා at කියන entry එකේ පමණක්. ඒතර at කියන entry එකේ විතරක් මෙච්චර වචන ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා නම් මම කියන හැම entry එකකම මෙච්චර විශාල වචන ප්‍රමාණයක් නැහැ. නමුත් සමහර entries වල විශාල වචන ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. එවිට මේ ඔබ මේ entries භාවිතා කරනවා නම් ඔබ මේ entries කියවනවා නම් ඔබට ඉතා ඉහළ මට්ටමකට English language එක improve කරගන්න පුළුවන්. සහ මේ සෑම වචනයකටම අදාළව බොහෝ දුරට ඕන උදාහරණ දීලා තියෙනවා. They have given examples for each word. සෑම වචනයකටම වගේම උදාහරණ දීලා තියෙනවා. ඒවත් පරිශීලනය කරන්නට ඕනේ. එවිට ඔබට දැනෙයි you live with English. ඔබ English එක ජීවත් වෙනවයි කියලා. ඔබට දැනෙයි you are building up your confidence. ඔබගේ විශ්වාසය ගොඩනගා ගනිමින් ඉන්නවයි කියලා. To use English භාවිතා කරන්නට. ඉතින් මම අද Oxford Advanced Learners Dictionary එකේ at කියන entry එකේ තියෙන උදාහරණ භාවිතා කරනවා to improve your English. ඔබගේ English improve කරන්නට. මෙතනදී මම මේක ඉදිරිපත් කරන්නේ as a lesson එකක් වශයෙන්. මේ සම්පූර්ණ entry එක මම භාවිතා කරන්නේ නැහැ. I'm not going to use the entire entry. නමුත් මෙහි තියෙන අන්තර්ගතය සමහරක් උදාහරණ I'm going to use some of the examples under this entry. Right. මේ entry එක යටතේ තිබෙන සමහරක් උදාහරණ භාවිතා කරන්නට යන්නේ. දැන් අපි උදාහරණයක් ගමු. 1 2 3 4 ලෙස ඔබට පේනවා ඇති. ඔයනි එම entries වල තියෙන උදාහරණ සියල්ලම වගේ භාවිතා කරමින් කොහොමද at කියන preposition එක English වල භාවිතා කරන්නේ කියලායි ඔබ ඉගෙන ගන්නට යන්නේ. සහ ඔබට අලුත් භාවිතයන් අලුත් වචන මේ හරහා දකින්නට පුළුවන්. මේ සඳහා මම මගේ hand writing වලින් ලියන ලද භාවිතයක් යොදා ගන්නවා. මොකද ඔබට පේනවා මේ අකුරු ඉතාම පුංචි. ඒ නිසා මම දැන් භාවිතා කරනවා මගේම hand writing වලින් මෙම අන්තර්ගතය මම ලියලා තිබෙනවා. සම්පූර්ණ අන්තර්ගතය නෙමෙයි. ඒ අන්තර්ගතයෙන් කොටසක්. අපි ඒ සඳහා යමු. Yes. අපි දැන් යමු වෙනවා at කියන preposition එකේ යටතේ පළවෙනි භාවිතයට. පළවෙනි භාවිතය මේ විදිහට තමයි dictionary එකේ සඳහන් වෙලා තිබෙන්නේ. And I have written it in my own handwriting. මගේම handwriting වලින් මම මේක ලියලා තිබෙනවා. බලන්න. Used to say where something or somebody is or where something happens. දැන් මුලින්ම කියන්නේ මේ at කියන එක භාවිතා කරනවා used to say කියනට භාවිතා කරනවා where something is. කොහෙද යම් දෙයක් තිබෙන්නේ. Where somebody is. කොහෙද යම් කෙනෙක් ඉන්නේ. Or where something happens. එසේත් නැත්නම් කොහෙද යම් දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක කියන්න at භාවිතා කරනවා. මොන් දීලා තිබෙනවා උදාහරණ කිහිපයක්. අපි යමු මේ උදාහරණ වලට. At the corner of the street. At the corner of the street. Street එකේ අවසානයේ street එකේ කොනේ. At the corner of the street. වීදියෙහි කොනේ නැත්නම් වීදිය අවසානයේහි. At the corner of the street.
Yes, at the corner of the street. වීදිය කොනෙහි එසේත් නැත්නම් වීදිය අවසානයෙහි. We changed. Yes, we changed at crew. අපි මාරු වුණා crew වලදී. මේ crew කියලා කියන්නේ a town in England. එංගලන්තේ තියෙන town එකක්. We changed at crew. අපි crew වලදී මාරු වුණා. We changed අපි මාරු වුණා at crew වලදී. They arrived late at the airport. ඔවුන් පැමිණියා. They arrived at the airport එකට. They arrived at the airport. They arrived ඔවුන් පැමිණියා. At the airport එකට. They arrived late ඔවුන් ප්‍රමාද වෙලා පැමිණියා. They arrived late at the airport. At the airport එකට. They arrived late at the airport. Look at the next example. දැන් මෙතනදී මතක තබා ගන්න එයාපෝට් එකට කියලා කිව්වට they arrived on පැමිණියා late ප්‍රමාද වෙලා at the airport එකට ගුවන් තොටුපළට. At the roundabout take the third exit. වටරවුම අසලදී at the roundabout take the third exit. තුන්වන පිටවම ගන්න. Take the third exit. Roundabout එකේදී තුන්වන පිටවම ගන්න. At the roundabout take the third exit. I'll be at home. මම ඉඳීවි ගෙදර. I'll be at home. මම ඉඳීවි ගෙදර. At home. I will be at home. All morning. සම්පූර්ණ උදෑසන කාලෙම. I'll be at home all morning. She's at Tom's. She is at Tom's. She's at Tom's. ඉන්නේ Tomගේ ගෙදර. She's at Tom's. She's at Tom's house. අපි කෙටියෙන් කියනවා she's at Tom's. She is at Tom's house. කෙටි භාවිතය she's at Tom's. I met her at the hospital. මට හමු වුණා ඇයව at the hospital රෝහලේදී. At the hospital රෝහලේදී. At the hospital. How many people were there at the concert? මිනිස්සු කී දෙනෙක් හිටියද at the concert? concert එකෙහි. At the concert. එනම් පැහැදිලි where something is කොහෙද යම් දෙයක් තිබෙන්නේ. where somebody is කොහෙද යම් කෙනෙක් ඉන්නේ. where something happens කොහෙද යම් දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ කියන එකයි මේකෙන් අපි පැහැදිලි කරන්නේ. දෙවෙනි භාවිතය. Now look at the second usage. Used to say where somebody works. කොහෙද යම් කෙනෙක් වැඩ කරන්නේ කියන එක කියන්න අපි මේක භාවිතා කරනවා. where somebody works. or where somebody studies. එසේත් නැත්නම් කොහෙද යම් කෙනෙක් ස්ටඩි කරන්න කියලා කියන්න අපි මේක භාවිතා කරනවා. at කියන preposition එක භාවිතා කරනවා to say කියන්නට where somebody works කොහෙද යම් කෙනෙක් වැඩ කරන්නේ. එසේත් නැත්නම් where somebody studies කොහෙද යම් කෙනෙක් ස්ටඩි කරන්න කියන්න අපි මේ at කියන preposition එක භාවිතා කරනවා. Now look at the given examples. දීලා තියෙන උදාහරණ දෙස බලන්න. He has been at the bank. එයා ඉඳලා තිබෙනවා බැංකුවෙහි. He has been at the bank. එයා ඉඳලා තිබෙනවා බැංකුවෙහි. He has been at the bank. Longer than anyone else. වෙන කිසියෙක්ටත් වඩා වැඩි කාලයක්. Longer වැඩි කාලයක්. Longer than anyone else. වෙන කිසිවෙක්ටත් වඩා වැඩි කාලයක් ඔහු බැංකුවේ ඉඳලා තිබෙනවා. He has been at the bank. බැංකුවෙහි. At the bank. මෙන් අදහස් කරන්නේ සේවකයෙක් වශයෙන් බැංකුවේ ඉඳලා තිබෙනවා. He has been at the bank. He has been at the bank. බැංක් එකේ employee කෙනෙක් හැටියට ඉඳලා තිබෙනවා. He has been at the bank longer than anyone else. වෙන කිසිවෙක්ටත් වඩා වැඩි කාලයක් ඔහු බැංකුවේ ඉඳලා තිබෙනවා. Look at the second example. She's at Yala. ඇයි ඉන්නේ යාල. ඒ කියන්නේ ඇයි ඉන්නේ යාල විශ්වවිද්‍යාලයෙහි. She is at Yala University. She is at Yala University. She's at Yala. She is at Yala University. Now look at the third example.
No, we refer to the third usage. අපි තුන්වන භාවිතයට යොමු වෙනවා. Used to say when something happens. Used to say when something happens. කීයටද යම් දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ කියලා කියන්න අපි මේ at කියන භාවිතය යොදා ගන්නවා. When something happens. කීයටද යම් දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ කියලා කියන්න. Used to say when something happens. We left at 2 o'clock. අපි පිටත් වුණා at 2 o'clock දෙකට. We left at 2 o'clock. At the end of the week, සතිය අවසානයේදී at the end of the week. Now, at the end of the week, සතිය අවසානයේදී. We left at 2 o'clock. අපි පිටත් වුණා දෙකට. At the end of the week, සතිය අවසානයේදී. We woke up. අපි අවදි වුණා at dawn. අලුයම කාලයේදී. At dawn. අලුයම කාලයේදී. At dawn. We woke up. අපි අවදි වුණා. I didn't know. මම දැනගෙන හිටියේ නැහැ. At the time of writing, ලියන අවස්ථාවේදී. At the time of writing, ලියන අවස්ථාවේදී. I didn't know. මම දැනගෙන හිටියේ නැහැ. At the time of writing, ලියන අවස්ථාවේදී. ඒ කියන්නේ මම ලියන විට. When I wrote. When I wrote. At the time of writing, ලියන අවස්ථාවේදී. I didn't know at the time of writing. At night, රාත්‍රියට, you can see the stars. ඔබට දකින්නට පුළුවන් තාරකාවන්. At night, රාත්‍රියට, you can see the stars. ඔබට දකින්න පුළුවන් තාරකාවන්. ඊට පස්සේ තිබෙනවා British English කියලා BRE ලෙස මේ දක්වලා තිබෙන British English. කුමක්ද මේ British English භාවිතය? What are you doing at the weekend? මොකක්ද ඔබ කරන්නේ සතියන්තයේදී? What are you doing at the weekend? සතියන්තයේදී ඔයා මොනවද කරන්නේ? මේ සතියන්තයට රිපර් කරනවා වෙන්නට පුළුවන්. ඊළඟ සතියන්තයට රිපර් කරනවා වෙන්නට පුළුවන්. Maybe the person refers to this weekend or the next weekend. What are you doing at the weekend? Anyway, he refers to the coming weekend. එන සතියන්තයට තමයි රිෆර් කරන්නේ. What are you doing at the weekend? සතියන්තයේදී ඔබ මොකද්ද කරන්නේ? ඇයි මේකට British English කියන්නේ? Yes. मैं at the weekend සතියන්තයේදී at the weekend at the weekend that is British English. මේක American English වලින් කියන්නේ on the weekend on the weekend. ඔබට නොහුරු වෙන්නට පුළුවන් yes but that is the usage according to American English. What are you doing on the weekend? But according to British English, what are you doing at the weekend? සතියන්තයේදී at the weekend. දැන් අපි හතරවෙනි භාවිතයට යොමු. හතරවන භාවිතය. I have taken these examples from the Oxford Advanced Learners Dictionary only for the purpose of teaching you English. ඔබට English ඉගෙනීමේ පරමාර්ථයෙන් අරගෙන තිබෙන්නේ. Actually, I'm teaching English using content from newspapers and now using the content from the dictionary. Used to state the age at which somebody does something. Used භාවිතා කරනවා to state සඳහන් කරන්නට the age වයස at which somebody does something. යම් කෙනෙක් යම් දෙයක් කරන වයස සඳහන් කරන්නට at භාවිතා කරනවා. She got married at 25. She got married at 25. ඇය විවාහ වුණා වයස අවුරුදු 25දී. She got married at 25. 25දී ඇය විවාහ වුණා. අපේ සිංහල භාවිතයට අනුව ඇය විවාහ වුණා 25දී. She got married at 25. At 25 කියන්නේ at the age of 25. වයස අවුරුදු 25දී. Now look at the next example. He left school. ඔහු පාසල හැරදාලා ගියා. He left school at the age of 16. වයස අවුරුදු 16දී. At the age of 16. තවත් භාවිතයන් තිබෙනවා. එම භාවිත වලටත් අපි යමු. Yes, බලන්න මේ භාවිතයේදී කුමක්ද කියන්නේ කියලා. This is the fifth usage. පස්වෙනි භාවිතය under the preposition at. At කියන preposition එක යටතේ පස්වෙනි භාවිතය. In the direction of or towards somebody something.
යමෙක් හෝ යමෙක් සිටින දිසාවට. In the direction of somebody or something. යමක් හෝ යමක් දෙසට දිසාවට. Towards somebody යමෙක් වෙතට යමෙක් දෙසට. Towards something යමක් දෙසට. මේ somebody something කියලා තියෙන්නේ somebody යමක් something යම් somebody යම් කෙනෙක් somebody යම් කෙනෙක් something යම් දෙයක්. somebody යම් කෙනෙක් something යම් දෙයක් කෙටි භාවිතයේ තියෙන්නේ somebody SOMEBODY something SOMETHING කෙටි භාවිතයේ SBSTH කියලා dictionaries වල භාවිත කරනවා. Now look at the examples. What are you looking at? What are you looking at? මොනවද දිහාද ඔබ බලාගෙන ඉන්නේ? What are you looking at? At දෙස. ඔයා මොනවද දෙසද බලාගෙන ඉන්නේ? What are you looking at? He pointed a gun. He pointed a gun. ඔහු දිගු කළ තුවක්කුවක් at her ඇය දෙසට. At her ඇය දෙසට. He pointed a gun at her ඇය දෙසට. Somebody threw paint at the Prime Minister. Somebody threw යම් කෙනෙක් විසි කළා paint තීන්ත. Somebody threw paint යම් කෙනෙක් විසි කළා තීන්ත at the Prime Minister අගමැතිතුමා දෙසට. At the Prime Minister අගමැතිතුමා දෙසට. Usually when we write the word Prime Minister we use P capital and N capital, but according to the dictionary we see P simple and M simple. That means that is a very correct usage. So we can use P simple and M simple. This is according to the dictionary. Somebody threw paint at the Prime Minister. යම් කෙනෙක් තීන්ත විසි කළා at the Prime Minister. Prime Minister දෙසට. So you can also use simple letters when we refer to the minister or the Prime Minister. Number 6. හයවෙනි භාවිතය. Used after a verb to show that somebody tries to do something or partly does something but does not succeed or complete it. කුමක්ද මේ කියන්නේ? Used භාවිතා කරනවා after a verb ක්‍රියාපදයකට පසුව to show පෙන්වන්නට that somebody tries to do something යම් කෙනෙක් උත්සාහ කරනවා to do something යමක් කරන්නට or partly does something කොටස් වශයෙන් අර්ධ වශයෙන් යම් දෙයක් කරනවා but does not succeed නමුත් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ or complete it does not complete it නමුත් ඒක සම්පූර්ණ කරන්නේ නැහැ. එසේ හෝ ඒ සම්පූර්ණ කරන්නේ නැහැ. Let's see the example. He clutched wildly at the rope as he fell. Wild and wildly. He clutched wildly at the rope as he fell. Clutch wildly. මේකේ අදහස තමයි try very hard to hold something. Try very hard to hold something. යමක් අල්ල ගන්නට ඊටාම තදින් උත්සාහ කරනවා. එහෙනම් ඔහු මේ කඹය අල්ල ගන්නට ඊටාම තදින් උත්සාහ කළා. rope කියන්නේ කඹය. He clutched wildly at the rope. ඔහු කඹය අල්ල ගන්නට ඊටාම තදින් උත්සාහ කළා. as he fell ඔහු වැටෙන ගමන්. as he fell ඔහු වැටෙන ගමන්. ඔබ දන්නවා wild කියලා කියන්නේ වන කියන එක. වන සතුන්ට අපි කියනවා wild animals කියලා. wildly කියද adverb එක. නමුත් මෙහි අදහස එය නෙමෙයි. he clutched wildly ඔහු ඊටාම තදින් උත්සාහ කරා අල්ල ගන්නට wildly at the rope කඹය තදින් අල්ල ගන්නට as he fell ඔහු වැටෙන ගමන්. as he fell කියන්නේ ඔහු වැටුණා. as he fell ඔහු වැටෙන ගමන්. See, nibbled at a sandwich. මේ nibbled at a sandwich කියලා කියන්නේ ate only small bits of it. ඊටම පුංචි පුංචි කැබලි විතරයි කෑවේ කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් nibble at something කියන්නේ nibble at something කියලා කියන්නේ nibble at something කියලා කියන්නේ bite or eat gently or in a small amounts. bite සපනවා or eat කනවා something යම් දෙයක් gently මෘදු විදිහට
or in small amounts එසෙත් නැත්නම් පුංචි ප්‍රමාණයන් වලින්. දැන් මං කිව්වා මේ at කියන preposition එකට අමතරව යම් වෙනස් දේවල් තවත් වචන මාලාව දිනු කරගන්නත් පුළුවන්. එවැනි භාවිත තමයි මේ ඔබට හම්බෙන්නේ. දැන් අපි යමු 7 වන භාවිතයට. The seventh usage 7 වන භාවිතය. We refer to the seventh usage අපි යමු වෙනවා 7 වන භාවිතයට. Used භාවිතා කරනවා to a state සඳහන් කරන්නට the distance away from something. යමක සිට තිබෙන දුර ප්‍රමාණය හඟවන්නට මේ at කියන preposition එක භාවිතා කරනවා. Used භාවිතා කරනවා to a state සඳහන් කරන්නට the distance දුර ප්‍රමාණය from something යමක සිට. I held it මං ඒක අල්ලගෙන හිටියා at arm's length අතේ දුරෙන්. length කියන්නේ දුර. at arm's length අතේ දුරෙන්. I held it මං ඒක අල්ලගෙන හිටියා at arm's length. Can you read a car number plate at 50 meters? පුළුවන් ද ඔබට කියවන්න කාර් රථයක number plate එකක් at 50 meters මීටර් 50ක දුරින්. at 50 meters මීටර් 50ක දුරින්. එහෙනම් ඔබ ඉන්න තැන ඉඳලා මීටර් 50ක දුරින් තමයි ඔය number plate එක තියෙන්නේ. The distance between you and the car number plate is 50 meters. ඔබ සහ car number plate එක අතර දුර මීටර් 50යි. ඉතින් අපි අහනවා can you read a car number plate? ඔබට පුළුවන් ද කාර් රථයක number plate එක කියවන්න at 50 meters මීටර් 50ක දුරින්. ඊට පසු භාවිතයට යොමු වෙමු. used to show භාවිතා කරනවා පෙන්වන්නට the situation somebody is, the situation something is. used to show පෙන්වන්නට භාවිතා කරනවා the situation somebody is යමෙක් සිටින අවස්ථාව. the situation something is යමක් තිබෙන අවස්ථාව. එසේ නැත්නම් what somebody is doing යමෙක් මොකක්ද කරමින් ඉන්නේ කියන එක කියන්න. or what is happening කුමක්ද සිදු වෙමින් තිබෙන්නේ කියලා කියන්න. the country is now at war. බලන්න ලස්සන භාවිතයක්. the country is now at war. රට තිබෙන්නේ දැන් යුද්ධයක. the country is now at war. දැන් යුද්ධයක කියලා කියද්දී at a war කියලා මෙතනදි භාවිතා කරන්නේ. the country is now at war. රට තිබෙන්නේ දැන් යුද්ධයක සිංහල භාවිතයට අනුව දැන් රට තිබෙන්නේ යුද්ධයේ. ඒ කියන්නේ යුද්ධයක තිබෙන්නේ. now at war. the country is now at war. I felt at a disadvantage. I felt at a disadvantage. I felt at a disadvantage. Disadvantage. මොකද්ද මේ I felt at a disadvantage කියන එකේ තේරුම? යමෙක් at a disadvantage කියලා කිව්වොත් කවුරු හරි කෙනෙක් අවාසිදායක තත්ත්වයක ඉන්නවයි කියලා කියන්නේ you are in a situation in which you are less likely to succeed than others. අනිත් අයට වඩා ඔබ සාර්ථක වෙන්නට අඩු හැකියාවක් තිබෙන්නේ. ඒ නිසා කියන්නේ you are at a disadvantage. ඉතින් මෙයා කියනවා I felt at a disadvantage. මට දැනුණා මම ඊටම අවාසිදායක තත්ත්වයක ඉන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ අනිත් අයට වඩා සාර්ථක වෙන්නට පුළුවන් අඩු හැකියාවක් තියෙන මට්ටමක තමයි ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ කවුරු හරි කෙනෙක් at a disadvantage කියන එක අදහස තමයි that person is in a situation in which he is less likely to succeed than others. ඒතර මට දැනিলা තිබෙන්නේ මං අනිත් අයට වඩා සාර්ථක වෙන්න අඩු මට්ටමක ඉන්නේ කියලා. I felt at a disadvantage. I think Mr. Harris is at lunch. මම හිතන්නේ Mr. Harris lunch එක ගනිමින් ඉන්නේ. මේ Mr. Harris is having lunch. Mr. Harris is having lunch. Mr. Harris is at lunch. Is at lunch කියන්නේ මේ lunch එක ගනිමින් ඉන්නේ කියන අදහස තමයි ඔහු දැන් lunch එකේ ඉන්නේ. Mr. Harris is at lunch.